everyone. Thank you so much for joining me and our partners VNIS today. My name is Katie Van Wyk, and I'm the Assistant Director of International Recruitment and Admission for Tacoma Community College. And I'm very happy to be here today to tell you more about our institution and answer your questions about studying in the United States. Cô vừa gửi lời chào đến tất cả mọi người. Cô là hiện tại thì cô đang là trợ lý giám đốc của văn phòng tuyển sinh của trường Tacoma Community College và rất là mong là cái buổi hội thảo này sẽ đem đến được những cái thông tin hữu ích dành cho tất cả các bạn học sinh và các. So first of all, who are we? So Tacoma Community College is in the city of Tacoma, as our name implies, and we are a 2-year public institution. Tacoma, Washington is home to about 250,000 people. So it's a mid-sized city, the second largest in Western Washington state here in the Northwest. And we're part of the Seattle metro area of 3 million people. Tacoma is a smaller campus, so it gives students an intimate feeling. It's about 4,000 full-time students, 200 international, 30 countries are represented on campus, and Vietnam is our second country of origin, number 2. Yeah. Trường Tacoma Community College thì tọa lạc tại thành phố Tacoma, là một thành phố ở bang Washington. Trường là một trường cao đẳng 2 năm công lập và có cái thành phố Tacoma này thì có dân số khoảng 250.000 người và cũng rất là gần với cả thành phố Seattle, là nơi tập trung khoảng 3 triệu dân. Trường thì có khoảng 4.000 sinh viên toàn thời gian, trong đó thì sẽ có 200 sinh viên quốc tế đến từ 30 quốc gia khác nhau, và Việt Nam thì là quốc gia có số lượng sinh viên quốc tế đông thứ 2 ở trường. A little bit more about our city. So Tacoma, Washington is about 45 minutes south of Seattle. So we are our own city. We have many wonderful things to do, great restaurants, but students can also easily get to Seattle in about 45 minutes. The Seattle-Tacoma cities also share an international airport called SeaTac. It's 30 minutes from our campus. So when you fly over from Vietnam, it makes it very easy to get to Tacoma from an international airport. This is a really beautiful part of the United States. There's a very neutral climate, so it's comfortable year-round. It's not too cold. And we are located along the water, and we're between 2 of the United States national parks. So this is Mount Rainier. It's a really beautiful volcano that sits off in the distance. So there's a lot of nature, fresh air, and green space here in Washington State and Tacoma. Okay, thành phố Tacoma thì là một thành phố có cái quy mô là vừa và nằm cách thành phố Seattle là 45 phút về phía nam. Thì tự thành phố Tacoma thì cũng sẽ có các cái dịch vụ rồi nhà hàng đầy đủ dành cho các bạn sinh viên. Nhưng nếu mà các bạn sinh viên muốn đến thành phố Seattle, thành phố lớn của bang để trải nghiệm thì cũng rất là dễ dàng thôi, bạn 45 phút di chuyển. Ngoài ra thì trường cũng cách sân bay Seattle Tacoma, sân bay quốc tế 30 phút di chuyển. Thì sinh viên quốc tế khi mà đến học tại Tacoma thì sẽ bay các cái chuyến bay quốc tế đến sân bay này và sau đấy thì sẽ di chuyển về trường. Ngoài ra nữa thì thành phố Tacoma cũng có rất là nhiều những cái khu vực mà gọi là xanh đó, tức là rất là gần gũi với cả thiên nhiên, rồi các bạn học sinh cũng có thể tham gia vào các cái hoạt động dã ngoại để tìm hiểu về môi trường. Perfect. So what will students study when they come to Tacoma Community College? First, we have the opportunity to study English. So if you do not have English proficiency or you're not confident in your English skills, that's okay. You can start your studies at Tacoma Community College in our English for Academic Purposes program. We call this EAP. We have a free placement test after you apply to determine your English level. This placement test is called the Pearson Versant, and you would be placed into level 0, 1, 2, 3, 4, or 5 for English, and each level takes 1 quarter or 3 months to complete. Our English program is really great because it not only teaches you grammar, reading, writing, pronunciation,
It also is all about skill development, making sure that you're successful in a US classroom. So you learn things like presentation practice, note taking, how to work in groups, and preparing for your academics. If you'd like to skip EAP, you can submit an English proficiency score like an IELTS or TOEFL, or you can also take our free placement test, the Pearson Versant, and score a 54 or higher. But these are not required for admission to the college. Ok. Vậy thì đến Tacoma thì các bạn sinh viên sẽ học cái gì? Thứ nhất là các bạn sẽ học cái chương trình tiếng Anh English for Academic Purposes EAP. Trước đó thì nhà trường sẽ cho các bạn làm một bài kiểm tra đầu vào để xác định xem là cái hiện nay cái khả năng tiếng Anh của các bạn ở đâu. Cái bài thi tiếng Anh đầu vào của trường gọi là bài Pearson Versant và nó sẽ được chia ra làm 6 cấp độ từ 0 đến 5. Với mỗi một cái cấp độ này thì các bạn sẽ học trong vòng một kỳ học, tức là rơi vào khoảng 3 tháng. Thì bên cạnh việc học ngữ pháp, đọc viết, phát âm thì các bạn còn được học về văn hóa. Và nó cũng sẽ chú trọng đến phát triển cho các bạn đến những cái kỹ năng mềm như là kỹ năng thuyết trình, kỹ năng ghi chú, làm việc theo nhóm hoặc là các cái cách thức để mà chuẩn bị cho cái việc học thuật sau này. Nếu như các bạn không muốn học EAP thì các bạn có thể nộp cái kết quả thi tiếng Anh của những cái bài thi như là IELTS, TOEFL hay là Duolingo. Thì hoặc không thì các bạn cũng có thể đăng ký để làm bài test của Pearson Versant. Nếu mà bạn được trên 54 điểm thì các bạn cũng sẽ không phải học EAP. Tất nhiên là và tất cả những cái điểm thi này là không bắt buộc cho cái việc tuyển sinh. Các bạn có thì các bạn nộp, còn không có thì nhà trường vẫn có thể là hỗ trợ để cấp cho các bạn các cái thư mời. So I have seen a few questions come in and I'll answer some of them during the presentation. Otherwise, I'll wait until the end for questions and answers. So I am watching, just want to let you know, thank you. Keep asking questions as they come up. So for your studies at Tacoma Community College, you'll be pursuing a 2+2 bachelor's degree, where you spend 2 years at community college, earn an associate degree, followed by 2 years at a university to complete the bachelor's. For these first 2 years, you have lots of areas of study you can choose from, but I have our most popular and strongest majors in yellow. So business, computer science, engineering, pre-nursing, psychology, and a general studies degree. We also have many students who start with us at age 16 for high school completion. It's a great way to fast track your degree by earning a US high school diploma and your 2-year associate degree simultaneously. Yeah. Các bạn học sinh khi mà tham dự học ở Tacoma thì có thể sẽ tham gia chương trình là 2+2, tức là 2 năm đầu tiên các bạn sẽ học ở trường Tacoma, sau đó thì tốt nghiệp với bằng cao đẳng và 2 năm tiếp theo là các bạn sẽ chuyển tiếp lên các trường đại học để lấy bằng cử nhân. Ở đây sẽ có danh sách tất cả những cái ngành mà trường giảng dạy rất là nhiều cho các bạn lựa chọn. Những cái ngành mà được tô màu vàng sẽ là những cái ngành mà được các bạn sinh viên quan tâm nhiều nhất và có lượng học sinh đăng ký nhiều nhất, như kiểu là ngành kinh doanh này, khoa học máy tính, kỹ sư, hay là trước cái bằng tiền của y tá hoặc là tâm lý học. Ngoài ra nữa thì có một cái một cái quy trình dành cho các bạn học sinh mà đủ 16 tuổi ở Việt Nam. Các bạn có thể tham gia chương trình High School Completion Program, tức là 16 tuổi các bạn sẽ, khi mà chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, chỉ cần kết thúc lớp 10 và đủ 16 tuổi thì các bạn có thể sang bên trường để học chương trình kép, tức là vừa học chương trình cấp 3 và vừa học để lấy được bằng cao đẳng trong 2 năm. Okay. Great. So when you're completed with your 2-year associate degree at Tacoma Community College, you have guaranteed transfer to university. And we have about 30 different university partners that you can choose from for a guaranteed pathway. Many of the students like living in Tacoma. They choose to stay in our city by transferring to the University of Washington, Tacoma. But there are many other choices, either in the state of Washington or in other states across the United States. So here's a list of just a few of our guaranteed partners where you could possibly transfer to upon graduation from TCC. Yeah. Nhà trường thì có mạng lưới hơn 30 trường đại học trên toàn nước Mỹ để các bạn học sinh được đảm bảo chuyển tiếp sau khi kết thúc chương trình học 2 năm.
Nếu như các bạn vẫn muốn là ở lại thành phố Tacoma thì các bạn có thể lựa chọn trường University of Washington Tacoma, hoặc không thì các bạn có thể chuyển đến các cái bang, rất là nhiều bang khác trên toàn nước Mỹ. Và tất cả những cái trường này thì đều là vì là đối tác được với cả trường Tacoma, vì vậy nên là các bạn học sinh sẽ được đảm bảo là chắc chắn sẽ được chuyển tiếp. Đây sẽ chỉ là một số ít những cái ví dụ hình ảnh logo của các trường thôi, còn ngoài ra thì có rất là nhiều trường khác nữa. Nếu các quý vị có quan tâm thì là nhà trường sẽ đưa một cái danh sách cụ thể. Great. Before I dive into a little bit more about our college, I did want to share a few of our Vietnamese student testimonials. So I got a question before, the percentage of students who come from each country. I don't know the exact percentage. Vietnam is our second largest population after China. And the top 5 countries are all in East Asia. So China, Vietnam, Japan, Korea, and Hong Kong are the first 5. The 6th country is actually Kenya. So we have many students from African countries, Latin America, Western Asia, and Eastern Europe. And so those 30 countries for 200 students are quite diverse. For Vietnamese students, they currently represent about 30 of our 200 students. Yeah. Hiện nay thì ở trường cái số lượng sinh viên Việt Nam sẽ là khoảng 30 bạn trên tổng số 200 sinh viên quốc tế. Bên cạnh Việt Nam thì các cái quốc gia mà cũng có nhiều sinh viên theo học ở trường đấy là Nhật Bản, Hồng Kông, hoặc là các nước ở châu Phi, ví dụ như là Kenya, hoặc là các nước ở châu Âu. Perfect. So I'm going to take a break from speaking for a second and share a quick video of campus. This is the day in the life of one of our international students named Kevin, who is from Vietnam. And so it's just a short video to give you an idea of what our campus looks like and a typical day in the life. So here is Kevin. Hi everyone, my name is Duy. My friend often calling me as Kevin. I'm from Vietnam and I have been to Tacoma Community College for almost 3 years now. I'm currently majoring in computer science, and in future, I hope I could work for Google or making my own game just like League of Legends. My day often starts with meeting my friends at the cafeteria before class. We often hanging out, chatting and discussing about the classes or helping out with the homework. Today, my first class is EAP, which means English for Academic Purpose. It is such a great class because it helps students to improve their English skill. We often work as a group to help us practice and give comment to each other about how we should communicate better. I have met a lot of amazing people. Next class is Java programming. I have a chance to practice my skills and listen to the feedback from my instructor. To me, it's a pretty tough class, but there are other students who are really good at it, and they usually help me out with the trouble. The last class of the day was my favorite. Guess what? It's calculus. My math instructor was John Amo. He's such an amazing professor, and today he's giving us a group quiz, and we form a group of 4 and work together to finish it. That B the derivative of the inside picture from the chain. And that should be multiplied by dy dx. Before I go to the Writing Tutoring Center, I stopped by the Washington State University recording table to ask about enroll requirement to a nearby university. After the class is over, I went to my host mother office. My host mother name is Gina, and she's just a wonderful woman who helped me a lot.
So before we get home, Gina and I stop by the grocery store and buy some food for tonight dinner. We are about to making some beef stew tonight. Yay! Homestay program of TCC have changed my life because it's make me feel like I have a second family in the US. It's helped me to study and understand more about the American culture better. I'm very happy to be at TCC and it's free to apply online now. Check out for it and thank you for listening. So hopefully that gives you a little idea of what our campus looks like, what a typical day might look like for your classes. So now I want to go into some of the benefits of starting at a community college like Tacoma. The first is that you can apply really on a schedule that works for you. So we have 4 quarters per year. The annual calendar is split into 4 pieces, and you can apply for any of the 4 quarter intakes: fall, winter, spring, or summer. Right now, students are mostly applying for fall intake, which starts in mid-September, and the deadline is actually all the way until August, but we encourage students to apply much earlier. Each quarter lasts about 3 months, and on the quarter system, you take less classes per term. So you actually focus on just a few subjects. Like Kevin in the video, he had only 3 classes for the entire 3-month term. And then you choose when you'd like to take a vacation quarter. So which term you would like a break. Okay. Vậy là các bạn đã có một cái nhìn toàn cảnh về trường cũng như là một ngày của học sinh tại trường như thế nào thông qua cái video clip vừa rồi. Và bây giờ thì tôi sẽ nói thêm về những cái điểm đặc biệt khi mà được học tại trường TCC. Thứ nhất là trường thì có 4 kỳ nhập học dành cho sinh viên, nên là sinh viên rất là có thể chủ động cũng như là linh hoạt trong cái việc là lựa chọn kỳ học cho mình. Đấy là kỳ thu, kỳ đông, kỳ xuân và kỳ hè. Mỗi một kỳ thì sẽ kéo dài 3 tháng. Ví dụ như là kỳ thu sẽ bắt đầu vào tháng 9 và các bạn có thể và cái hạn để nộp hồ sơ là khoảng 15 tháng 8, nhưng trường luôn khuyến khích các bạn sinh viên quốc tế hoàn thành hồ sơ sớm hơn như vậy để có kịp thời gian để xin visa cũng như là làm các cái thủ tục khác. Mỗi một kỳ sẽ kéo dài 3 tháng. Mình có thể hiểu là số lượng môn học và các bạn sẽ học thì sẽ ít đi. Ví dụ như Kevin vừa rồi thì các bạn trong một kỳ như vậy thì bạn ấy chỉ học có 3 môn thôi, và bạn ấy sẽ có nhiều thời gian để tập trung vào các môn học hơn. Và các bạn học sinh cũng sẽ có thể rất là linh hoạt trong cái việc là lựa chọn kỳ mà các bạn muốn nghỉ. Ví dụ như các bạn có thể nghỉ đông cũng được hoặc nghỉ hè cũng được, thì rất là linh hoạt. Great. Next is with regards to admission. I won't say too much about the admission process because that is what our partners VNIS are here for. They're here to help you through admission, but we want to emphasize how easy we make the admission process at Tacoma Community College. When you submit a completed application, there are only 3 required documents, and we guarantee to process that admission in 2 days. So there's no long wait to get your admission back. We want to make sure you can start working on that visa process. So admission is going to be very fast, very easy, and meant to make the process simpler for you as an applicant. Yeah. VNIS thì sẽ giúp đỡ quý vị học sinh và các bạn phụ huynh và các bạn học sinh cái thủ tục để xin học. Nhưng mà tôi chỉ muốn nhấn mạnh là trường đảm bảo là sau khi nhận đủ hồ sơ thì trong vòng 2 ngày làm việc thì trường sẽ gửi lại thư mời nhập học dành cho các bạn. Thì trong đó thì có 3 giấy tờ là
bắt buộc là phải có, đấy là giấy xác nhận số dư của ngân hàng, bảng điểm của các bạn học sinh và bản sao của hộ chiếu. Các bạn như vừa nãy cô đã nói đấy, nếu như các bạn có chứng kết quả tiếng Anh, ví dụ IELTS, TOEFL, các bạn có thể nộp, còn nếu không thì hoàn toàn có thể là tham gia cái khóa EAP ở trường. Perfect. So in terms of affordability, that is one of the best reasons to choose a community college like Tacoma. We are going to keep your annual tuition and fees at a much lower rate than if you went directly to a university for your bachelor's degree. Just to give you a comparison, Tacoma Community College charges about $9,600 for annual tuition. That's your academic classes and course fees. If you compare that to a liberal arts university, a public research university, or a private university in the US, the cost is going to be half to a third or even almost a sixth of the price. And so choosing a community college is like getting a very large scholarship without having to do a lot of the application process. It's just a really smart decision. Okay. Một trong những thế mạnh của trường Tacoma đó là cái học phí thì rất là hợp lý dành cho các bạn sinh viên. Thì ở đây sẽ có một cái bảng so sánh học phí giữa trường Tacoma với các trường loại hình trường khác ở Mỹ như trường đại học tư thục, đại học công lập hay là các trường đại học liberal arts. Thì các bạn có thể thấy là cái học phí của trường Tacoma chỉ khoảng 9.600 đô một năm, nó chỉ bằng một nửa, 1/4 hoặc thậm chí là 1/6 so với các trường kia. Thì các bạn có thể thấy là các bạn đã tiết kiệm được cho phụ huynh một cái số tiền rất là lớn, cũng như là tương đương với cả cái việc là các bạn phải làm rất là nhiều việc khác để giành được học bổng của những cái trường đại học lớn để giảm chi phí đi, mà cũng chỉ tương đương với cả Tacoma thôi. Great. To then give you an idea of the overall cost of attendance, beyond just tuition and fees, you'll also want to take into account your insurance cost, housing, and meals. So I've here outlined if you were to begin online, due to COVID-19, many students are not ready to travel, and so you may be interested in enrolling in EAP or your academic studies from Vietnam. You can do that without paying for insurance or housing. It'd be about $3,500 per quarter. You could also consider enrolling on campus. Tuition fees, books, supplies, housing, and meals is about $6,000 per quarter. And for the academic year, that would be 3 quarters, traditionally fall, winter, and spring, for a grand total of just under $19,000 US. So we're really proud of this affordable cost. We do have a new student award up to $500 to help with that first term, and then some returning student scholarships up to $1,000. Đây sẽ là cái bảng thông tin về các cái loại chi phí khi mà tham gia học tại trường. Thì cái học phí dành cho 3 tháng, tức là một kỳ học, là khoảng hơn 3.000 đô. Thì hiện nay là theo cái vì có Covid nên là có rất là nhiều bạn học sinh là có thể lựa chọn là học online, tức là các bạn vẫn ở quốc gia, vẫn ở đất nước của mình, sau đó thì tham gia vào kỳ học online thì các bạn sẽ tiết kiệm được cái chi phí bảo hiểm cũng như là ăn ở. Vậy thì là một kỳ học 3 tháng sẽ chỉ rơi vào khoảng là 3.500 đô thôi. Còn nếu không, các bạn vẫn muốn đến học trực tiếp tại campus thì các bạn có thể lựa chọn hình thức đấy là đến trực tiếp thì có thể là trả thêm tiền ăn ở cũng như là tiền bảo hiểm, thì sẽ rơi vào khoảng là hơn 6.000 đô một kỳ, và tính như vậy là một năm với 3 kỳ học thì các bạn sẽ chi trả là khoảng gần 19.000 đô. Thì đây cũng sẽ là một cái mức phí rất là cạnh tranh, cũng như là so với các cái loại hình trường khác ở Mỹ, cũng như là rất là hợp lý dành cho các bạn sinh viên quốc tế. Great. In the last slide, I listed the housing costs, and the most common housing choice for students at Tacoma Community College is to join our local community by living with a host family. So we as an office organize homestay placement with local families. We go out and find these families, make sure that they have a safe, comfortable place for you to live that's going to be less than 30 minutes from our campus. And then we learn a little bit about you in your homestay application and pair you with the best fit family. So you tell us more about yourself and we find you a family in the community that will be a safe, comfortable place for you to live. You have 2 homestay choices at TCC. You can have an all meal for $675 per month. That's going to be 3 meals per day, including weekends.
Or there's a no meal option where you have a private room and your own space, but you actually grocery shop and cook for yourself. And that's $5.25 per month. So you have the choice to choose. If you are under 18, you will live with a local host family unless you have family in Tacoma until you turn 18, and then you can move into an apartment or house to rent in Tacoma. Tôi cũng muốn nói thêm về các cái loại hình về nhà ở, về việc sinh hoạt học tập dành cho các bạn sinh viên quốc tế. Thì trường sẽ khuyến khích các bạn ở cùng với cả các cái nhà host. Thì thường các nhà host sẽ là cách trường khoảng 30 phút đi xe, thì cũng rất là thuận tiện để cho các bạn di chuyển. Thứ hai nữa là nhà trường sẽ dựa trên cái đơn đăng ký để có thể là ghép đôi với các bạn với các cái nhà host mà phù hợp, để đảm bảo là các bạn được sống trong một môi trường thoải mái và an toàn. Có hai loại hình lựa chọn. Thứ nhất là nếu các bạn lựa chọn là nhà host sẽ nấu ăn cho mình 3 bữa một ngày, từ thứ hai cho đến chủ nhật, thì chi phí sẽ là $675 một tháng. Còn nếu các bạn muốn là chỉ ở thôi và sẽ tự lo bữa ăn, tự đi mua sắm đồ ăn để về nấu, thì sẽ là $525 một ngày. Great. Sorry, $525 một tháng. Sorry, $525 một tháng. Another great benefit of choosing Tacoma Community College is the opportunity to do OPT twice. So OPT stands for Optional Practical Training. This is your chance to work off campus and earn an income in your field of study. After you complete your 2-year associate degree at Tacoma Community College, you have the option to do 1 year of OPT. Then when you continue to your bachelor's degree, and you graduate with a bachelor's, you can do 1 to 3 years of OPT again. The photo here is of one of our students, Lou. Last year, she graduated from TCC at the time that COVID started in May of 2020. She still was hired at a local accounting firm in Tacoma and has been working for the last year successfully and is now transferring this fall to continue her studies. So OPT is a great chance, again, to earn income, to gain work experience, and to give yourself a break from your studies. Một trong những lợi thế của việc học ở các trường cao đẳng cộng đồng đấy là các bạn sinh viên có được cơ hội được thực tập OPT 2 lần. OPT là cái khoảng thời gian mà các bạn được đi làm và kiếm thêm thu nhập sau khi mà các bạn đã hoàn thành cái chương trình học ở trường. Ví dụ như là khi mà các bạn hoàn thành xong 2 năm học tại trường cao đẳng cộng đồng thì các bạn sẽ có 1 năm để đi OPT. Sau đấy khi các bạn học tiếp 2 năm ở một trường đại học để lấy bằng cử nhân thì các bạn sẽ có từ 1 đến 3 năm để OPT tùy theo cái chuyên ngành của các bạn. Ví dụ như là ở đây là một sinh viên học ở trường là bạn Lu, trong cái thời gian Covid năm 2020, bạn vào tháng 5 năm 2020 thì bạn vẫn xin được cái OPT ở một cái công ty về kế toán ở Tacoma, và bạn đã hoàn thành rất là xuất sắc cái quá trình đó. Và sắp tới thì sau khi mà hoàn thành toàn bộ 12 tháng 1 năm OPT thì bạn sẽ chuyển tiếp lên để tiếp tục cái việc học ở các cái trường đại học của mình. Như vậy các bạn sẽ thấy là OPT là một khoảng thời gian rất là tốt dành cho bạn sinh viên, vừa kiếm được thu nhập, vừa kiếm được kinh nghiệm làm việc, cũng như là có một cái khoảng nghỉ để cho các bạn cho cái quá trình học rất là dài của các bạn. Definitely. So those are some benefits of choosing community college in generally and specific to Tacoma. But I also want to talk a little bit about why you should choose Tacoma Community College for your studies. So the first one is that we are like a university in the US in the very best ways. We have competitive athletic teams, which I think is a really important part of coming to the US and experiencing a college or university, is that campus feeling, that enthusiasm for who you are. We are the TCC Titans, and students are very proud of that. And we have competitive athletics, which students can cheer on their team and their classmates. We also have very high quality facilities. So the pictures here are specifically of our fitness center and our gym, but we also have high quality art gallery where students, put up their art for art majors. We have high quality nursing facilities for students to practice what it would be like being a nurse or medical sonographer or radiologist.
We have a lot of really great campus resources available to ensure that you're successful and you have a high quality experience. And in terms of academic support, tutoring, advising, counseling, these are all free services on campus to ensure that you're successful in your classes. Trường trường Tacoma thì luôn mong muốn là tạo cho các bạn được cái trải nghiệm giống một trường đại học nhất có thể. Ví dụ như là về mặt cơ sở vật chất thì trường cũng có những cái cơ sở vật chất như phòng gym, rồi khu thể thao, rồi những cái cơ sở vật chất dành cho các bạn học các cái chuyên ngành khác nhau như là nghệ thuật hay là y tá. Ngoài ra nữa thì trường cũng có các cái đội tuyển thể thao rất là mạnh, có thể đi thi đấu với cả các trường hoặc là ở với các bang khác nhau. Ngoài ra thì trường cũng cung cấp các cái dịch vụ hỗ trợ sinh viên như là gia sư, tức là kèm học đó. Thứ hai nữa là đưa cho các bạn các cái lời khuyên về học thuật để các bạn đạt được cái kết quả tốt nhất. Yeah. Okay. Next one is that we have a very vibrant campus and community. So I've talked a little bit about Tacoma as a city. Just speaking of the campus itself, we're in an urban setting. So when you leave campus, you're first going to find the Tacoma Transit Center. So all of the buses in the city come to this one place by campus, making it easy for you to take a bus to your homestay family, to the mall, to the zoo, wherever you'd like to go. It's right there on campus available for you. If you go across the street, you're going to find restaurants. Minji's Pho is one example. It's right across from campus. Great place for students to grab lunch. There's Mexican, there's Thai, Japanese, Poke, lots of different restaurants, grocery store, and many fun things for students to do. There's a bowling alley, a nail salon, and this is all right next to campus. I'll stop for a second because that was a lot of information. Yeah. Ở trường thì sẽ nằm trong một cái khu rất là sôi động, khu vực rất là sôi động và có cái thiết kế nó gần như là một cái thành phố nhỏ với rất là nhiều nhà hàng, rồi có những cái tuyến xe buýt để chuyên chở các bạn học sinh cũng như là người dân địa phương. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều công việc ở trong khu học xá này. Về nhà hàng thì có những cái nhà hàng phở ngay cạnh trường, cũng như là các cái khu vực để cho các bạn vui chơi giải trí như là khu chơi bowling hoặc là những cái tiệm nails để cho các bạn là nữ có thể là đi làm đẹp. Yeah. In addition to all the things happening around campus, there's also lots of opportunities on campus. So students, if you're looking for an on-campus job, our departments hire in the tutoring center, in the Office of Student Engagement that puts on events and activities. Many different departments hire students for on-campus employment. It can be a great way for you, again, to engage in your work, to make money, and to gain work experience in the United States. Additionally, the top photo here is a photo of our downtown Tacoma. So you can see where there's some ships here. It's right along the water. But we have a really vibrant art scene downtown. There's several art museums and a very famous glass museum of art from a famous artist that is from Tacoma, Washington. So there's a lot to do in this city, and it's very easy to access. Yeah. Về việc làm thêm ở trong trường thì trường cũng có các cái hoạt động, các cái event để thông báo đến cho các bạn sinh viên về các cái công việc mà các bạn có thể apply xin làm ở trường. Thì các khoa, các khu của trường thì đều cố gắng tạo điều kiện để cho các bạn sinh viên có được làm việc thêm trong trường để kiếm thêm thu nhập cũng như là kiếm thêm những cái kinh nghiệm làm việc. Ngoài ra nữa thì ở trên cái slide này là hình ảnh những cái con tàu ở cảng ở gần sông ở trong thành phố, trung tâm thành phố, cũng như là các cái bảo tàng để cho các bạn thấy là cái cuộc sống ở đây cũng rất là sôi động. Perfect. And the third reason that I encourage you to choose Tacoma is that our location is really beautiful in the United States. So first, we're going to introduce you to the area with campus clubs, events, and excursions. So the international office takes our students on excursion every quarter.
Some examples in the photos are a day hiking out by Mount Rainier, some professional sporting events like the Mariners or the Seattle Sounders. We've also taken students shopping down in Portland. So we want to introduce you to this beautiful area where we live. Like I mentioned at the beginning, we're surrounded by 2 national parks, the ocean and the mountains. So it is a really beautiful, calm, safe, comfortable place to live in the United States. And Seattle is the 2nd largest tech hub. And so it's a great place to find a job with really strong economy and industry after you graduate. Thứ ba, điểm đặc biệt thứ ba của trường Tacoma đấy là có cái vị trí rất là tuyệt vời và có mang lại nhiều cái tiện ích dành cho các bạn sinh viên. Thứ nhất thì vào các cái kỳ nghỉ hoặc là các cái cuối tuần thì các cái câu lạc bộ cũng sẽ tổ chức các cái buổi hoạt động dã ngoại dành cho các bạn sinh viên quốc tế. Thứ hai nữa thì về cảnh quan môi trường thì trường nằm ở cái khu vực Seattle này là có được bao bọc bởi 2 công viên quốc gia, có cả biển, có cả núi, nên là về thiên nhiên, cảnh quan thiên nhiên thì rất là đẹp. Ngoài ra nữa thì Seattle cũng là cái khu vực về công nghệ lớn thứ 2 của Mỹ, chỉ sau cái khu vực Silicon Valley ở California thôi. Vì vậy nên là các bạn sinh viên cũng sẽ có rất là nhiều những cái cơ hội để thực tập sau khi mà các bạn tốt nghiệp. Definitely. So I got a question at the beginning about COVID, and so I do want to address that. So a few COVID-19 updates for Tacoma Community College is that we want to be as flexible as possible for you. If you want to travel and you're comfortable traveling, you get your F1 visa. We have hybrid courses available. Homestay will be available starting this fall again, and we'll make sure to issue you an arrival letter before you travel so you don't have any issues entering the country. If you, however, want to start online and stay in Vietnam until the situation settles down more, you're welcome to enroll in a single class or full-time, and you can get started without a visa. One thing I do want to say is that we're very hopeful here in Washington State. People have been extremely respectful. Mask wearing is very common, and a little over 20% of our population is already vaccinated. And so that is open to anyone right now, including international students who can go and get a vaccine. And so it is definitely progressing in a positive direction, and we're hopeful that things will begin to return to normal in the near future. Với cái tình hình COVID hiện nay thì nhà trường cũng đưa ra 2 lựa chọn dành cho các bạn sinh viên. Thứ nhất là với những bạn nào vẫn mong muốn được sang Mỹ để học tập và sinh sống thì các bạn có thể xin visa và sang bên trường học như bình thường. Thì trường hiện nay đang cung cấp 2 cái loại hình gọi là hybrid, tức là vẫn sẽ có những môn mà các bạn sẽ vẫn lên giảng đường học với giáo sư, nhưng vẫn có những môn mà các bạn sẽ có thể học online được, tức là kết hợp giữa cả 2 loại hình. Và đến tháng kỳ mùa thu năm 2021 này thì cái hình thức homestay sẽ quay trở lại hoạt động như bình thường. Vì vậy nên là các bạn gần như là có thể là quay lại với cả cái hình thức học truyền thống như mọi năm. Còn với những bạn mà chưa muốn sang bên Mỹ ngay lập tức thì các bạn có thể lựa chọn là hình thức học online toàn thời gian hoặc là bán thời gian. Ví dụ như là 5 tín chỉ thì sẽ là có cái học phí là 1.500, hoặc là 15 tín chỉ tức là hình thức toàn thời gian đó thì là sẽ có cái học phí là 3.300 đô. Và các bạn có thể học đến khi nào mà tình hình trở nên khả quan hơn và các bạn cảm thấy yên tâm hơn thì lúc đó các bạn sẽ xin visa để sang bên Mỹ học tiếp. Ngoài ra nữa thì hiện nay cái khu vực ở Tacoma này thì người dân cũng rất là tuân thủ các cái quy định của nhà nước, ví dụ như là đeo mặt nạ hay là có cái phần lớn người dân ở đây cũng đã được tiêm vaccine, và kể cả các bạn sinh viên quốc tế cũng được tiêm vaccine. Vì vậy là chúng tôi rất là hy vọng là trong tương lai gần thì tình hình sẽ được cải thiện và chúng ta sẽ quay trở lại với cả cái cuộc sống bình thường. Yeah. So I would love to take any and all questions at this time. I've seen some in the chat and I've answered a few. The contact information on the website is for TCC directly, but as I mentioned, this webinar is with VNIS. I hope you will reach out to them and work with them to apply to Tacoma Community College. We're of course happy to tell you more, but they're really the expert locally and our partners, and so we hope you'll work with them for your application visa process. But of course, follow us on Instagram and Facebook to start getting to know the campus a little bit.
and see if you can see yourself as a TCC Titan in the near future. Quý vị phụ huynh và các bạn học sinh nếu có bất kỳ câu hỏi nào thì có thể liên hệ với cả trường, với các tôi qua những cái thông tin ở trên màn hình. Ngoài ra nữa thì VNIS sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị phụ huynh và các bạn học sinh trong cái quá trình là xin học cũng như là xin visa để sang học tập và sinh sống tại Mỹ. Và trường cũng như là công ty VNIS sẽ luôn là làm việc sát sao với nhau để có thể là đưa đến cho các bạn những cái thông tin mà hữu ích nhất và cũng như là kịp thời nhất. Yeah, I think there is a question. They ask about the admission requirement for grade 10 students to apply for TCC. Yeah. Absolutely. So a grade 10 student would need the same admission documents as a student who's graduated. So your academic transcript would be for grade 9 and 10 if you have it, but if you have not finished grade 10, then just grade 9 is acceptable. It would be a copy of your passport and then a bank statement showing funding. So those are the only 3 documents we need. Oh, that's not true. Actually, we also need an under 18 form. And so that is part of our application materials that your parents would sign supporting your application to TCC. So 4 documents. Yeah. Về cơ bản thì cái hồ sơ đối với các bạn học sinh lớp 10 thì vẫn tương tự như là với các bạn học sinh mà đã tốt nghiệp cấp 3, tức là các bạn sẽ cần phải có thứ nhất là giấy xác nhận số dư của ngân hàng thể hiện là các bạn đủ cái điều kiện tài chính để theo học tại trường. Thứ hai sẽ là bảng điểm. Ví dụ như các bạn nếu mà đã có bảng điểm lớp 10 thì các bạn sẽ nộp cả bảng điểm lớp 10 và lớp 9. Còn nếu như các bạn vẫn đang học lớp 10 chưa hoàn thành xong cái chương trình học lớp 10 thì các bạn sẽ chỉ cần nộp bảng điểm lớp 9 thôi là cũng đủ để nhà trường đủ hồ sơ để nhà trường xét duyệt rồi. Ngoài ra nữa thì bạn cũng cần phải có bản sao của hộ chiếu, và đối với các bạn mà dưới 18 tuổi thì cần phụ huynh ký thêm một cái tờ giấy, tức là đồng ý là cho con đi học khi mà các bạn chưa dưới 18, thì đó sẽ là 4 cái giấy tờ bắt buộc dành cho các bạn mà học sinh lớp 10. Yeah, I see it that way. Perfect. Were there any other questions? Please don't be shy. Yes, in the Q&A section, can you see the? I cannot. So would you ask them? Yeah, since scholarship referred to, please advise of any scholarships in Tacoma College. Also, is there any assistance program from the college to support students in applying for scholarships in partner universities? So good question. So new students at Tacoma Community College can get a new student award. It's up to $500. It's a one-time award for your first quarter and helps with books and supplies. And that's about 15 to 20% of our tuition. So it's a decent award. Continuing students at TCC can apply for foundation scholarships. Those are up to about $1,000. So we don't have anything that's full, but we do have small scholarships to support your studies. When it comes to transferring, almost all of our students receive some sort of transfer scholarship for the university that they're attending. And so part of the reason we have so many guaranteed transfer partners, because we create agreements with them where they will give you a discount for being a TCC grad. So one example is Central Washington University, located in our state, and they have about a 50% tuition reduction for TCC graduates. Pacific Lutheran, another university in Tacoma, also 50% tuition reduction for TCC graduates. So we have a lot of agreements to support that, and our advisors would help you apply for those. Yeah. Trường thì có một cái học bổng đầu vào là 500 đô dành cho các bạn sinh viên để có thể hỗ trợ các bạn trong cái việc là mua sách vở hay là những cái đồ dùng học tập. Ngoài ra nữa thì các bạn cũng có thể là apply thêm cái học bổng foundation của trường là cũng có cái trị giá là 1.000 đô. Bởi vì là cái học phí của trường cũng khá là thấp nên là trường chỉ có thể là cung cấp cho các bạn những cái suất học bổng nho nhỏ như vậy thôi. Trường không có cái học bổng toàn phần. Cái thứ hai nữa là vì trường cũng là trường đại học công lập
cao đẳng công lập nên là cũng không thể nào mà cấp cái học bổng toàn phần dành cho các bạn sinh viên quốc tế được. Còn với những cái việc là chuyển tiếp lên các trường đại học thì vì trường có những cái trường đại học đối tác nên là có những trường đó thì họ sẽ có những cái hỗ trợ về học phí, học bổng dành cho các bạn sinh viên mà đã tốt nghiệp từ TCC. Ví dụ như có 2 trường đối tác của trường là trường Pacific Lutheran và trường Central Washington thì đều có cái học bổng là 50% học phí dành cho các bạn mà đã tốt nghiệp TCC. Yeah, the next question is that I am an IB student and can you tell me the requirement I need to submit to transfer to Tacoma? Yeah. Yeah, so an IB student, you're doing an international curriculum. So when you submit your transcript, we're going to take a look at your English coursework and the scores that you've received. And we can use some of those classes to mark you as meeting English proficiency as opposed to needing a test. When it comes to mathematics, you would still be better off taking our math placement test to show your skills in the area, but we'll review your IB transcript for math placement as well. So those are something that you would submit to us and we would review as part of the admission process. Về cơ bản thì bạn học sinh cũng vẫn sẽ nộp cái kết quả học tập rồi hộ chiếu rồi tài chính dành cho trường, thì trường sẽ dựa trên cái bảng điểm đó để xem là các bạn có được miễn cái điều kiện, cái yêu cầu về tiếng Anh hay không. Ngoài ra nữa thì là các trường cũng sẽ dựa trên bảng điểm cũng như là khuyến khích các bạn học sinh là làm cái bài kiểm tra đầu vào về môn toán để xem là cái khả năng toán của các bạn ở đâu và để xếp lớp cho các bạn được những cái lớp học phù hợp với các trình độ của các bạn. For the 2+2 program, do new grade 11 students need to choose the college major when they apply? That's a great question. So when you apply for admission, you do choose a major because it will be listed on your I-20. But one option students have is to choose something called general studies. So general means that you're basically undecided. You're not sure yet what you would like to study. And it means you'd pursue a general associate of arts degree. So that's a great choice if you are thinking about multiple different majors and you'd like to explore them all. You also can choose a major such as business and then change your mind. And so we would issue you your documents for a business degree. But when you start at TCC and you begin taking your classes, you decide, I don't want to study business, I want to do something else, then we would support you in making that change and ensuring that you take the right classes. So both options are great. You choose what works best for you. Về cái việc chọn ngành học thì các bạn học sinh cần phải chọn ngành học bởi vì là cái ngành học đó sẽ được thể hiện trên cái I-20, tức là cái thư mời nhập học của trường, cũng như là thể hiện là bạn đủ điều kiện để bạn đi xin visa sang học ở tại trường. Còn nếu thông thường thì nếu các bạn học sinh mà chưa biết là sẽ học gì thì các bạn có thể lựa chọn là học cái general studies, tức là nó tương đương với việc là các bạn vẫn chưa quyết định là các bạn sẽ học ngành gì tại trường Tacoma, và khi sang bên trường sau cái quá trình học tập thì các bạn có thể là lựa chọn xem là cái chương trình học nào phù hợp nhất với mình. Hoặc thậm chí là các bạn, nếu như các bạn chọn business, tức là ngành kinh doanh, mà khi sang bên trường các bạn cảm thấy là nó không phù hợp với các bạn nữa thì các bạn cũng hoàn toàn có thể là chuyển sang học cái chuyên ngành khác, và nhà trường sẽ tư vấn cho các bạn để các bạn có thể đăng ký đủ tất cả những cái môn học mà các bạn cần để có thể hoàn thành được cái chuyên ngành mà các bạn mong muốn. If student wants to study math later, the med school later, which major they should study in TCC? That's a good question. So pre-med is really a foundation in science. And so most students, if they're interested in a medical career, will major in biology on our campus. You can choose biology, chemistry, or biochemistry, but biology makes the most sense in terms of the classes you take that would prepare you for a pre-med major. Yeah. Để tham gia được vào những cái trường y sau này thì các bạn học sinh cần phải có những cái bằng cử nhân, và người ta gọi là pre-med đó, tức là tiền y đó. Thì khi đó thì thông thường các bạn sẽ cần học những cái môn cái chuyên ngành như là hóa, là sinh hoặc là hóa sinh, nhưng mà sinh học thì sẽ là cái ngành mà phù hợp nhất dành cho các bạn học sinh mà có nhu cầu là học ngành y sau này.
And one more thing on medicine. So Tacoma Community College does specialize in 4 different healthcare programs: nursing, radiology, respiratory therapy, and medical sonography. So those are all applied healthcare. So if you're interested in the medical field, you may also want to consider those 4 programs. It wouldn't be as long of a career, and they are meant to help you go directly to the workforce. And most of those are 3-year programs instead of 2. Yeah. Ngoài ra nữa thì ở trường Tacoma thì có 4 cái chuyên ngành liên quan đến vấn đề sức khỏe, ví dụ như là y tá hoặc là bác sĩ về chụp giống như là X-quang đó. Thì ví dụ như là nếu mà các bạn quan tâm đến thì bạn cũng thể là đăng ký học những cái ngành này thay vì là học y, tức là một cái quá trình rất là dài. Thứ hai nữa thì những cái riêng 4 cái chuyên ngành ở trong cái lĩnh vực sức khỏe này thì ở trường thì sẽ cái chương trình học sẽ kéo dài là 3 năm thay vì 2 năm như những cái chuyên ngành thông thường khác. Yeah. Quý vị phụ huynh có câu hỏi, quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có câu hỏi nào nữa không ạ? Yeah. There was one more question in the chat. Is it different? Yeah. My child is studying grade 10. Can you repeat the time? Can you repeat for the content for students studying at TCC from grade 11 until they finish their associate degree, and then if they want to transfer to Ivy League universities, will there is any support from TCC? Yes, so the 2-year high school completion program is going to be a student pursuing their associate degree and simultaneously receiving credit for high school. So for most of these students, it's kind of like they stop at grade 10 and they go directly to university classes. And so they have to be very high achieving and ready to pursue a higher level of education. And if they are, that's wonderful. And that means that they're going to dive into those classes and be successful. They would choose a major. Like I mentioned earlier, it can be general studies, but most high school completion students do choose their major path, like business engineering. When they're ready to transfer, our advising team is going to help them with that process, preparing for whichever universities they're looking at. We always would encourage them to apply to our guaranteed partners so they have an option, but we've had students go to the Ivy League and other top institutions, and they would absolutely be supported in that process by our international advising team. Yeah. Các bạn học sinh mà sau khi kết thúc lớp 10 để sang học ở bên trường thì vừa tham gia cái chương trình cao đẳng mà vừa tham gia cái chương trình là High School Completion Program, tức là hoàn thành trung học phổ thông tại trường cao đẳng, thì các bạn sẽ thường thì các bạn sẽ được khuyến khích là sẽ có cái khả năng học tập cũng từ khá trở lên để các bạn có thể theo được các cái chương trình học đồng thời như thế này, song song giữa cả cao đẳng và trung học phổ thông. Ngoài ra nữa thì các bạn cũng lựa chọn những cái chuyên ngành mà phù hợp với các bạn, thì nó lại quay lại về cái chuyên ngành như vừa nãy cô đã nói đó. Nếu các bạn vẫn cần phải chọn chuyên ngành để được cấp I-20, nhưng nếu mà khi mà sang trường và các bạn muốn chuyển đổi chuyên ngành thì hoàn toàn là có thể. Ngoài ra thì sau khi mà các bạn đã hoàn thành xong đầy đủ các tín chỉ để tốt nghiệp trường cao đẳng và đã sẵn sàng để chuyển tiếp lên các trường đại học, thì đội ngũ cố vấn của trường cũng sẽ là hỗ trợ các bạn trong suốt quá trình đó. Thì trường thì luôn khuyến khích là các bạn sẽ chọn chuyển tiếp trong đến ít nhất là một trong các cái trường đối tác của trường TCC để đảm bảo là các bạn sẽ được chuyển tiếp thành công. Ngoài ra nếu các bạn vẫn muốn là xin học ở các trường Ivy, tức là các trường đại học top cao đó, thì các cố vấn cũng sẽ là hỗ trợ các bạn để các bạn có thể thực hiện được điều đó. Và các bạn học sinh mà đã học ở tại TCC thì cũng có rất là nhiều bạn chuyển tiếp lên các cái trường của Ivy cũng như là các trường đối tác, nên là chuyện này là hoàn toàn là khả thi. Yeah. Great questions. Yeah. One more question. Okay.
can Vietnamese students be able to be enrolled in medical schools in the US? I think yes. Yeah, that's a good question. Not all medical schools will take an international applicant, but many will. So when you're at the point of applying for med school, you would be reviewing the admission requirements for each individual campus that you're interested in. And there are several that will admit international students. But med school, just like law school, they are competitive. And so keep in mind that you'll need a very strong application. So the experiences that you have during community college and university, and also your grades will be very important when you apply for med school. Yeah. Không phải là tất cả các trường y ở Mỹ thì đều nhận học sinh sinh viên quốc tế. Vì vậy nên là khi mà mình làm thủ tục hồ sơ để xin học thì mình sẽ cần phải rà soát xem là trường đó có nhận sinh viên quốc tế hay không. Và cũng giống như các trường luật thì các trường y ở Mỹ thì rất là cạnh tranh. Thì các bạn sẽ cần phải có bộ hồ sơ rất là đẹp, tức là điểm thì rất là cao, cũng như là các cái hoạt động của các bạn thì cũng thể hiện được cái khả năng nổi bật của các bạn, thì như thế thì mới có nhiều khả năng để được nhận vào các cái trường y ở Mỹ. Okay. Wonderful. Well, I don't think there were any more questions. I just want to say thank you again to everyone for joining. A big thank you to our partners, VNIS. Please reach out to them if you're interested in Tacoma and learning more. We know this past year has been really hard on everyone, and we want to continue to help support our international students coming to the US. So please consider us for your studies and reach out if you want to learn a little bit more. We're here for you. Cô vừa gửi lời cảm ơn đến các bạn học sinh cũng như các vị phụ huynh đã dành thời gian đến tham dự cái buổi hội thảo ngày hôm nay để tìm hiểu thêm về trường Tacoma. Nếu quý vị và các bạn học sinh có bất kỳ câu hỏi nào hoặc bất kỳ hỗ trợ nào thì cũng có thể liên hệ với cả VNIS cũng như là cô Katie để cô có thể là giúp đỡ cũng như là giải đáp thắc mắc giúp các bạn. Và cô cũng hy vọng rằng là cái khoảng thời gian này là khoảng thời gian khó khăn dành cho tất cả mọi người, và tình hình cũng sẽ sớm được cải thiện để các bạn có thể là tiếp tục cái giấc mơ đi du học của các bạn. Ok, và em cũng thay mặt VNIS xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn học sinh cũng như là các vị phụ huynh đã dành thời gian tham gia cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Sau buổi hội thảo này, nếu như mà các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có câu hỏi gì thì cứ liên hệ với cả các tư vấn viên của VNIS để các bạn có thể là hỗ trợ anh chị nhiều hơn ạ. Dạ rồi, xin cảm ơn ạ. Thank you, Katie. Yeah. Thank you. Have a wonderful Sunday. Thank you. Good night. Cảm ơn. Good night.